രജനി ഡോക്ടർ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ 1890 പ്രതിദിന സൂം വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥിയായി എത്തുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടർ TN ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറാണ്. MD ഹോമിയോ, MSc സൈക്കോളജി, MSc യോഗ, റിട്ടയർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ, സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഫോർ റിസർച്ച് ഹോമിയോപ്പതി, കോട്ടയം. 48 വർഷത്തെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങൾ. ഇതിനോടകം വളരെയധികം ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള സാറ് ഇന്നത്തെ വിഷയം ലാബ് പരിശോധനകൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം. ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് ഡോക്ടർ TN ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ആദരപൂർവ്വം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. സാറിന് ആരംഭിക്കാം. സാറിനെ കോഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നല്ലേ? കേൾക്കാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ മലയാളമാണ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അവസരം തരുന്ന IFPHനും അതിൻ്റെ മോഡറേറ്റേഴ്സിനും കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും വളരെയധികം നന്ദി. ഇന്നത്തെ വിഷയം ഈ ഒരു മിനിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ. കാണാമല്ലോ അല്ലേ? കാണാം സാറേ. കേൾക്കാമല്ലോ? കേൾക്കാം. അന്നേരം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ്, നോർമൽ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാലും ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് പറയാം. പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ. ഈ 2 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഞങ്ങളുടെ ചില കൂട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചു കൂടി. അന്നേരം ഒരു ക്ലാസ് വെച്ചപ്പം അതിൽ ഫാക്കൽറ്റി ചോദിച്ചു, ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും അസുഖമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഒരു ഡോക്ടർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരസുഖം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പുള്ളി എന്നെക്കാട്ടിലോട്ട് 2 വർഷം കൂടെ, എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണെങ്കിലും എന്നെക്കാട്ടി 2 വർഷം കൂടെ പ്രായം കൂടുതലാണ്. പുള്ളി പറഞ്ഞു, അന്നേരം ആ ഫാക്കൽറ്റി ചോദിച്ചു, ഒരു മൂക്കിപ്പനി പോലും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതേവരെ ഒരു മൂക്കിപ്പനി പോലും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഞങ്ങൾ കുറേ പേരുണ്ട്. അതിലൊരു കൂട്ടുകാരൻ പിറ്റേ ദിവസം പുള്ളി അതിൻ്റെ ഓർഗനൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തു. അന്നേരം പുള്ളിയെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു താങ്ക്സ് പറയാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി എടുക്കുന്നില്ല ഫോൺ. ഉടനെ എന്നെ വിളിച്ചു, എൻ്റെ ഒരു അയൽവക്കംകാരനോടാണ്. അപ്പം ഒരു അയൽവാസിയാണ്. അപ്പം പുള്ളിയുടെ മക്കളെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പം കഥക് ചാരിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുറ്റിയിട്ടിട്ടില്ല. നോക്കിയപ്പോൾ പുള്ളി അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുക. ഉടനെ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു 3 to 4 months ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് പുള്ളിക്ക് ഹൈലി ഡയബറ്റിക് ആയിരുന്നു. കാരണം അതുവരെ മൂക്കിപ്പനി പോലും വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള ആൾ തലേദിവസം പറഞ്ഞ ആൾ പിറ്റേ ദിവസം. കാരണം ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റൂട്ടീൻ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. സിംറ്റംസ് മാത്രം മതി ചികിത്സിക്കാനെങ്കിലും പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ. അതിന് ഡിസീസ് തന്നെ എൻ്റെ ഇതിൽ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന 3 ടൈപ്സിലാണ്. ഒന്ന് ഇത് പതോളജിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാം. അലോപ്പതി വേ ഓഫ് ഇതിൽ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള റെമഡി ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കാണാം. അത് പതോളജി കാണും. പിന്നെ രണ്ടാമത് സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും. മൂന്നാമത് രണ്ടും കൂടെ കൂടിയത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയ കാലത്തെങ്കിൽ ഇത്രയും അധികം ടെസ്റ്റുകളും സ്കാനിങ്ങും MRIയും ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ മനുഷ്യൻ ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇമ്പ്ലിമെൻറ്റോളജി വെച്ചാണ് ചികിത്സിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വന്ന് ഇപ്പം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. ഇപ്പം ചൈനയിലൊരു ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്,
ഒരാൾ പോലും ഇല്ല, എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് റോബോട്ട്സാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കാലം വരാൻ വരാഴിയില്ല നമ്മുടെ ഇടയിൽ. അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റാണെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല, എങ്കിലും ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് അതിൻ്റെ ബാക്കിലില്ലെങ്കിൽ അതും വരത്തില്ല. എങ്കിലും പിന്നെ ഞാൻ എന്നാ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കാൻ കാരണം, എനിക്ക് എന്നോട് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് റിപ്പോർട്ടും കൊണ്ട് വന്നാൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അതായത് ഇത്രയും ഈ പെട്ടെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നോർമൽ എത്രയാ, മെയിലിന് എത്രയാ, ഫീമെയിലിന് എത്രയാ, ചിൽഡ്രൻ എത്രയാണെന്നൊന്നും ഓർക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയല്ല. ഒരു കാരണം അതെ. രണ്ടാമത്തെ കാരണം, ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ സീനയുടെ സിംറ്റംസ് എല്ലാം കാണിച്ചു വന്നു. സീന കൊടുത്തു, സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു. വീണ്ടും ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ച കഴിയുമ്പം വീണ്ടും വരിക. ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൽ ചിലതൊക്കെ റെപ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കാം, ക്ഷമിക്കുക. ഞാൻ ഒരുപാട് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ട് എവിടാ പറഞ്ഞത്, ഏതാ നിർത്തിയതെന്നൊന്നും എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. എല്ലാം ഞാൻ കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല, ചിലതൊക്കെ കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അന്നേരം അഥവാ റെപ്പറ്റീഷൻ വന്നെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവർ, അരോചകം തോന്നിയാൽ. പിന്നെ അന്നേരം പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചപ്പം, അന്നേരം ഞാനൊരു വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ രാവിലെ എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ പോവും. ക്ലിനിക്ക് തുറന്നു കഴിഞ്ഞ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചില സർജറികളും ഡെലിവറിയൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകും. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നു പേഷ്യൻ്റ്. ഞാനന്നേരം ചോദിച്ചു, കുറഞ്ഞോ? ഓ സാറെ കുറയും, പിന്നെയും വരുന്നു. ഞാനന്നേരം അവർ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയപ്പം, പിന്നീട് നോക്കിയപ്പം അതായത് റൗണ്ട് വേമും ഹുക്ക് വേമും രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും വീണ്ടും വരുന്നു. വീണ്ടും നമ്മുടെ സീന കൊടുത്തപ്പം കംപ്ലീറ്റ് മാറി. പക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ ഈ വേംസ് എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ, അന്നൊക്കെ ആൻറ്റിപ്പാറും ആൽക്കോപ്പാറും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുമാതിരി പാറുകൾ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ സാൻഡണിനും ഒക്കെയാണ്, തൈമോളും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സാൻഡണിൻ 1x 2x 3x ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ബംസ് എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാരണം, ഒരിക്കൽ ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് വന്നു. എല്ലാ അലോപ്പതി ആയുർവേദം എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹൈ ബ്ലഡ് ഷുഗറാണ്. അതായത് ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് 1 ആയിരുന്നു കുഞ്ഞിന്. 3 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. തലയിലൊരു ചെറിയ വെച്ചിങ്ങ വെക്കാനുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ആഴത്തിലുള്ള ഒരു അൾസർ. ഡയബറ്റീസിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കൊടുത്തു. അത് കറക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞു. അപ്പം ഇനിയുണ്ട് ഒരുപാട് കേസുകൾ പറയാനുണ്ട്. വേറൊരു കേസ്, ഒരു കുട്ടിയെ ചുമയായിട്ട് വന്നു. ചുമ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കുറയുന്നില്ല. അവസാനം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്ത് വന്നപ്പം ഉക്വേമ, തൈമോളും കൊടുത്തപ്പം ഉക്വാൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചുമ കുറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസുകൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഇപ്പം എൻ്റെ വിഷയം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതല്ല, എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. അത് തന്നെയല്ല, മൂന്നാമത്തെ വിഷയം ഈ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ഇത് കേസ് ടേക്കിങ്ങും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേസുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എവിഡൻസിന് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള റിപ്പോർട്ട്സുകൾ കുറഞ്ഞത് കാണിക്കാൻ പറ്റും. മൂന്നാമത്തത് ഡയറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് പറയണമെങ്കിൽ, ഉദാഹരണം ഡയബറ്റീസ് ആണെന്ന് പറയാതെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഹോമിയോപ്പതി വേണമെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. എങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രോഗ്നോസിസ് ഒക്കെ, ഡയഗ്നോസിസ് ആവശ്യമാണ്. അതിൻ്റെ ഡയറ്റൊക്കെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാനും, നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അതിന് പഥ്യം എന്നൊക്കെ പറയും. ചിലതിനൊക്കെ ചില പഥ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വേണം. ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ കുറേ മരുന്ന് കൊടുക്കുകയല്ല. അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് പോലെ മരുന്ന്, മന്ത്രം, തന്ത്രം ഇതെല്ലാം അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച്. പിന്നെ ഇത് എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്ലാസിൻ്റെ കീഴെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഇരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ടേബിളിൽ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ കീഴെ ഇട്ടിരിക്കുക. എപ്പം വന്നാലും എപ്പോഴും ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റിയല്ല. ചിലപ്പം നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നിൻ്റെ എല്ലാ പേരും അത്യാവശ്യം ഓർക്കുന്നതിൻ്റെ പേരെ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയോടൊക്കെ സ്പെല്ലിങ് മിസ്റ്റേക്ക് വരും. അതിൻ്റെ ചിലപ്പം ചിലതൊക്കെ മറന്നു കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്കതിനെ ഇത് ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ അതുപോലെ ഒരു
പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 50-60 വയസ്സൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിലൊന്നോ രണ്ടോ ഒന്ന് മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് പോകുന്നത് നല്ലതാണ്. പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. സോ അതുകൊണ്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പം പല രോഗങ്ങളും വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും, അത് ഞാൻ ബൈ ഈ ഓരോന്നും ഇത് സ്ലൈഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഡിസീസും വരുമ്പോൾ ചില അനുഭവങ്ങളോടെ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പങ്കുവെക്കാം. അന്നേരം സ്പീഡില്ലല്ലോ ഇല്ല സാറേ, ഡോക്ടറും കറക്റ്റ്. അറിയാമല്ലോ. സ്പീഡ് കൂടിയാൽ പറഞ്ഞോണം. ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതങ്ങ് സ്പീഡ് അങ്ങ് കൂടിപ്പോകും. ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞോണം. അന്നേരം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ലിസണിങ് മീ. ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റാണ് എല്ലാത്തിനും. പണ്ടൊക്കെ TCDC, SB, ESR ഉള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതാണ് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില നോർമൽസും അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യ സ്ലൈഡ്. 9:43 ആയി. എത്രയായെന്ന് ഞാൻ നമുക്ക് വരും സമയം എന്തുമാത്രം എടുക്കുമെന്നുള്ളത് അറിയാം. കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് SB അല്ലെങ്കിൽ SBG, അതിനെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയും. ദിസ് ഈസ് ദി പ്രോട്ടീൻ ഇൻ യുവർ ബ്ലഡ് ദാറ്റ് ഹോൾഡ്സ് ദി ഓക്സിജൻ. നമ്മളെ ഒരറ്റത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് ബ്ലഡിലോട്ട് കലർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിനാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലും മലയാളത്തിലോട്ട് പോകുന്നില്ല, മംഗ്ലീഷിലോട്ട് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ. അതെ, അന്നേരം ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് വേറൊരു നേരം ആണിനും പെണ്ണിനും വേറെ പല ഇതും. ചിലത് കോമൺ ആണ്, ചിലർക്ക് അതിന് വ്യത്യാസം വരും, ചിലർക്ക് പിള്ളേർക്ക് വ്യത്യാസം വരും. മെന്നിന് 14 to 17 ഗ്രാമാണ് പറഞ്ഞത്, വുമണിന് 12 to 15 ആണ്. ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്ലഡിൻ്റെ കൗണ്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് പല മരുന്നുകളും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ്, വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് WBCs, ഓൾസോ കോൾഡ് ലൂക്കോസൈറ്റ്സ്, ആർ ദി സെൽസ് ഓഫ് ടു ദി ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം. 4500 തൊട്ട് 10,000 സെൽസ് പെർ മൈക്രോ ലിറ്റർ സെൽസ് ആണ് അതിൻ്റെ അളവ്. നെക്സ്റ്റ്, RBC, റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് കൗണ്ട്. ദേ ക്യാരി ഓക്സിജൻ ത്രൂ യുവർ ബോഡി. ദേ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ഫിൽട്ടർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. മറ്റേത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യും. RBC ധർമ്മത്തിലുള്ള RBCയിലാണല്ലോ എപ്പോഴും ഹീമോഗ്ലോബിൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഫിസിയോളജിയൊക്കെ അറിയാവുന്നവർക്ക് അത് കൂടുതൽ അറിയാം. ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എടുത്ത് ഫിസിയോളജിയുടെയും പതോളജിയുടെയും ഒക്കെ പുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കാറുണ്ട്. അനാട്ടമി. മെന്നിൻ്റെ 14 to 17 ഗ്രാം, വുമൺ 12 to 15 ഗ്രാം ഡൈലൂഷനാണ്. ഇനി HCT, ഹീമോക്രോക്രൈറ്റ്, is the volume percentage of the red blood cells. It is normally 40% for men and 31% for women. Next, MCV. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ഡോക്ടറെ? ഉണ്ട് സാറേ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. MCV, mean corpuscular volume. This is the average size of your red blood cells. MCV score is 80 to 95. Platelets, also called thrombocytes, are a component of blood whose function is to stop bleeding by clumping and clotting blood vessels. പല രോഗങ്ങൾക്കും ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് കൗണ്ട് കുറയാറുണ്ട്. അന്നേരം ഈ ബ്ലീഡിംഗ് ഒക്കെ കൂടുതലുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത പല രോഗങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഉദാഹരണം ചിക്കൻ ഗുനിയ, അങ്ങനെയുള്ള പല രോഗങ്ങൾക്ക്. അത് 1,40,000 to 4,50,000 വരെയാണ് സെൽസാണ് അതിൻ്റെ കൗണ്ട്. മാറുന്നില്ലല്ലോ. എവിടെയോ പിടിച്ച് ഞെക്കിയപ്പം മാറാൻ. അടുത്തത് ESR. ഇത് 2-3 തരത്തിലുള്ള ഇതുണ്ട്. ESR 2 തരത്തിലുണ്ട്. ഇത് വെസ്റ്റേൺ ഗ്രൻ ആണ് 1 hour-ൻ്റെ. ആൻഡ് ESR ടെസ്റ്റ് can help determine if you have a condition that causes inflammation. If ESR is high, it may be related to an inflammatory condition.
പല ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കണ്ടീഷനും പല രോഗങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാം ESR വളരെ ഹൈ. അനീമിയ, അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂബർകുലോസിസ്, ക്യാൻസറസ്, റൊമാറ്റിസം, ഇങ്ങനെ പല കണ്ടീഷനിൽ, റൊമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ്, ഇതിലൊക്കെ പല കണ്ടീഷനിലും നമുക്ക് ESR ഹൈ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. നോർമൽ റേഞ്ച് മെയിൽ 1 to 10 mm ആണ്, ഫീമെയിൽ 5 to 15. ഇത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പല ബുക്കിൽ നിന്നും നോക്കി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. പലയിടത്തും ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പല ബുക്കിലും ഇച്ചിരി ചേഞ്ചസ് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, സാരമില്ല. ലിവർ ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ്, bilirubin total. Bilirubin is a reddish yellow pigment made during to the normal breakdown of blood cells. That is 1 milligram dilution. അതിൻ്റെ റേറ്റ്. Conjugated bilirubin എന്ന് പറയും. Direct bilirubin is the more soluble, less toxic and conjugated with the glucuronic acid. 0.35 milligram dilution. Unconjugated bilirubin, ID bilirubin. Bilirubin that is bound to certain protein, that is albumin in the blood, that is 0.2 to 0.65 milligram dilution. SGOT, അല്ലെങ്കിൽ AST എന്നും പറയും, serum globulin oxaloacetic transminase, an enzyme that is normally present in liver and heart cells. അത് 30 to 40 യൂണിറ്റ് ആണ്. SGPT, അതിന് ALT എന്നും പറയും, സിറം ഗ്ലൂട്ടാമിക് പൈറുവിക് ട്രാൻസ്മിനേസ്, an enzyme that is normally present in liver and heart cells. അതും അതേ റേറ്റ് തന്നെയാണ്. ആൽക്കലൈൻ, അതായത് 10 to 40 international unit. Alkaline phosphate. Alkaline phosphate is an enzyme found throughout the body. However, it tends to the most concentrated in the liver, the bile ducts, bones, and placenta. 40 to 112 unit. Total protein is a biochemical test for measuring the total amount of protein in serum. Protein in the serum is made up of albumin and globulin, 6 to 8.5 gram. Albumin is produced into the liver and forms a large proportion of all plasma protein, 3.5 to 5 gram. Globulin, group of proteins in blood, play an important role in liver function, blood clotting, and fighting against infection. It will our immunity level can also improve if it is normal, 2 to 3.5 gram. Kidney function test, blood urea. Definition: urea is the terminal product of protein metabolism, and 1 gram of protein can produce amount of 0.3 gram of urea. Its normal value is 10 to 15 milligram dilution. Serum creatinine. Creatinine is a chemical waste product in the blood that passes through the kidneys to be filtered and eliminated in urine. 0.6 to 1.1 milligram dilution in women and 0.7 to 1.3 milligram dilution in men. Serum uric acid. Uric acid is a product of metabolic breakdown of nucleotide, and it is a normal component of urine. 2.4 to 6 milligram dilution female and 3.4 to 7.0 milligram dilution in male. Serum sodium. Sodium is key to the controlling the amount of fluid in your body. Body needs it for brain and muscles to work the right way. 135 to 145 mmol. See the sodium, potassium, etc.
chlorides and etc. Must be normal. If it may increase or it may decrease, also it can cause problems. So many types of the problems. Serum potassium. A potassium test is used to measure the amount of potassium in your blood. Potassium is an electrolyte that is essential for proper muscle and nerve function. Adult 3.5 to 5.1 MOL. Children 3.4 to 4.7 MEQ. MOL, it depends upon to the age. Then chloride. See the potassium and etc. In case of some of the disease, we can detect early potassium, sodium, chloride, protein, and etc. You may detect. In some cases, some of the condition we can understand that we must get early measurement we can take. A potassium test is used to measure the amount of potassium in your nerve. Potassium is electrolyte that is essential for proper muscle and nerve function. Adult 3.5, 5 to children 3.4 to 4.7. Chloride. Chloride is an electrolyte that helps keep a proper fluid and acid-base balance in body. 98 to 106 mmol. Total protein. Albumin and globulin are two types of proteins in your body. The total protein test measures the total amount of albumin and globulin in your body. This 6 to 8.3 gram per deciliter. ആസ്റ്റുണ്ടോ ഡോക്ടറെ? ഇല്ല സാറേ, ഇല്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ, കൊളസ്ട്രോൾ ആൻഡ് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ്. Total cholesterol, this is the total amount of cholesterol in your blood, that is more than 200 milligram dilution. Triglycerides, another type of fat that causes hardening of to the arteries, 10 to 150 milligram of dilution. HDL cholesterol, this is referred to the good cholesterol because it helps remove LDL cholesterol from your blood. High density lipoprotein, that is more than 40 to 60 milligram dilution. LDL cholesterol, low density lipoprotein. This is referred as bad cholesterol. Too much of it raises your risk of heart attack, stroke, and arteriosclerosis. 70 to 130 milligram. If you may check before often after 50 or 60 or 70 years, if 6 months or 1 year, you may check these parameters are correct. Otherwise, you can take some precautions, diet, and some precautions you can. Even our homeopathic medicine are very useful. If you may take such particular constitutional medicine, it can control. Then VLDL, very low density lipoprotein. VLDL cholesterol is a type of blood fat. It is considered one of the bad forms of cholesterol along with LDL cholesterol and triglyceride, less than equal to 2 to 30 milligram, that is 0.1 to 1.7 mmol. See, I usually, when so many persons failed, no, there is no specificity in homeopathic medicine. But I usually give, when it is not curable, I may give calcarea card in chronic cases and acute cases. Arium Sadeva, I may give in cholesterol cases. I am getting good result. There is no specific medicine according to symptomatology you can select, but still it is my last 50 years experience I am telling. Okay. Blood sugar test. Plasma glucose test. Definition: normal and pre-diabetes. Random. A random blood sugar test checks your blood glucose at a random time of day, 79 to 160 milligram dilution. Fasting. Fasting, as the name suggests, means refraining from eating or drinking any liquid other than water for 8 hours. It is used as a test for diabetes. 90 to 110 milligram dilution. 2 hours postprandial. 2 hours after food. That is postprandial. Postprandial blood glucose test measures
blood glucose exactly 2 hours after eating a meal timed from a start of the meal. Below 100, it is one word that I forget to tell fasting. Its range is 110 to 125 pre-diabetic first. That after that, this again it is there. 2 hours after postprandial, 145 milligram average, 140 to 199 milligram. Postprandial glucose tolerance test. A glucose tolerance test measures how well your body cells are able to absorb glucose 75 gram or sugar after you ingest a given amount of sugar. That fasting is 60 to 100 milligram dilution, 1 hour after more than 200 milligram, 2 hours after 140 milligram per dilution. HbA1c blood test. HbA1c is a marker that can determine your average blood sugar glucose levels over the previous 3 months. How that whether you are able to control your diabetic under your control or not, this test will help you. 4.5 to 6.4 is an excellent result. 6.5 to 7 is good. 7.1 and 8 is acceptable. More than 8 is very, very poor. Here there is a diagram is shown that the normal is up to 5.6%. Pre-diabetic is 6.5, more than that of diabetes. Urine test, measurement and reference range, color, yellow, cloudy, dark or blood colored, appearance clear, cloudy urine may be caused by crystals, deposit, white cells, red cells, epithelial cells or fat globules. Specific gravity, 1005 to 1030 increases in specific gravity in case of dehydration, diarrhea, emesis, excessive sweating, urinary tract or bladder infections, glycosuria, renal artery stenosis. pH 5 to 8. A high alkaline pH can be caused by severe vomiting, a kidney disease, some urinary tract infection, and asthma. Sorry. Protein, negative. Protein may be present in urine because of acute inflammation or kidney stone diseases or as a sign of kidney damage. Next, glucose, negative. When blood sugar levels rises well above a target range which can occur in type 1 and type 2 diabetes, the kidneys often release some of the excess sugar from the blood into the urine. Normally, if it is up to 180, the body will refer, the kidney will be, after more than 80, it will come to the urine. So then we can understand, there is, when the urine test itself, we can understand there will be first 1 plus, then 2 plus, 3 plus, like that it will go, its color will change. That, Benedict solution, Benedict test is the urine test that we can determine the initial stage. Before the confirmatory is the blood test, sugar level itself, the confirmatory. Ketone bodies, negative high ketone levels in urine may indicate diabetes ketoacidosis, a complication of diabetes that can cause so many other problems. Bilirubin, negative, yes. Certain liver diseases such as biliary obstruction or hepatic excess bilirubin can build up in the blood and is eliminated in urine. This bilirubin, sometimes it may increase in obstruction. We have some very good remedies in I have one experience when one old man, about to the 80 years old man, admitted in a hospital. They told you can take to the medical college hospital, you can take to the home. But then his
son is one of my best friend. He told, sir, at least you see and come. Then anyway, when I reported about 10 to 12 medicines came, but so many medicines tried, but when I checked, they told it is he is diabetic. But when I checked that the blood sugar, it is negative. But when he is bilirubin was checked, then it was more, and it is a obstructive jaundice. Then it is 1 point of our fingertips that it is in the right hypochondriac region. There is a liver point, there is a tenderness only in 1 finger point. So I prescribed cardiac and it is cured completely. He was lived up to 90 years old. So some of our medicines are very fantastic. Blood negative. Painful blood in the urine can be caused by a number of disorders, including infections and stones in the urinary tract. Painless blood in the urine can also be due to many causes, including cancer. Nitrate. This test is commonly used in diagnosing urinary tract infection. A positive nitrate test indicates that the cause of the urinary tract is a gram-negative organism, most commonly E. coli. Urobilinogen, 0.2 to 1. Too much urobilinogen in urine can indicate liver disease such as hepatitis or cirrhosis. Nowadays, it is very common. So many cases of that disease, hepatitis and cirrhosis is cured in so many chronic conditions, treated with so many years, with 20, 25, 30 years treated, no relief. After that, I treated with our homeopathic indicated medicine, it was possible to cure. Leukocyte esterase, it is usually negative. Leukocyte esterase is a screening test used to detect a substance that suggests there are white blood cells in the urine. This may mean you have a urinary tract infection. I cured so many cases, E. coli, with our indicated medicine. One case I cured with the posticum. Another case I cured with the cantharis. Like that, so many cases, according to the indications, I cured that urinary tract infection. Even they may give strong antibiotic, it cannot be cured, but we can cure with our indicated medicines. It can work very well. Definitely we can cure. WBC, SPF, WBC per high power field SPF. This test is usually ordered to determine if someone has a urinary tract infection. If both WBC and leukocytes are elevated, it is more strongly suggestive of urinary tract infection. Squamous epithelium cells. For the presence of squamous epithelium, it is what it is written in negative means the nil, and for etc. that is the minimum. Usually we may see some WBC and squamous epithelial cells in the urine test. The presence of squamous epithelial cells may indicate contamination of urine specimen. Sometimes we may keep after such a long time and then we may give. But as much as early you must have to, otherwise it will contaminate and bacterial action. That time that we may get a wrong report. It is better to give at the earliest. Cardiac blood test. Creatine phosphate, CPK-MB. CPK-MB test is a cardiac marker used to assist diagnosis of an acute myocardial infarction. 5 to 25 international unit. See, these are the things we may test, we may find out, we may take indicated medicine. Definitely we can prevent that such type of the diseases. If we may, in proper time, we may find out all this. That is the aim of this knowledge up to the normals and testings. In routine test, if we do, we can prevent so many diseases before coming
prevention is better than cure. Troponin. A troponin test measures the levels troponin T or troponin I proteins into the blood. These proteins are released when the heart muscle has been damaged, such as occurs with a heart attack, less than 0.01 milligram. C-reactive protein and heart disease. CRP seems to be predict the chance of having cardiovascular problems at least as well as the cholesterol levels. Test result less than 0.1 milligram. That is the risk factor is the test result is risk, low risk less than 1 milligram. More than that intermediate, that is 1.1 and 2.9 milligram. Greater than that 2.9 is high risk. High risk. There is chance of or more getting the disease. Thyroid function test. Thyroid T3. Abnormally high levels most commonly indicated a condition called Graves' disease. This is an autoimmune disorder associated with hyperthyroidism. 75 to 200 milligram dilution. Thyroxine T4. A high level T4 indicates in the overactive thyroid. Hyperthyroidism symptoms include anxiety, unplanned weight loss, tremors, and diarrhea. 0.5 to 11.5 milligrams. Even you may take thyroxine every day. Most of the people may take 25 or 75 or 100 milligram thyroxine after removing. Still, it can cause so many other problems and sometimes weight gain or weight loss and tremors and diarrhea, anxiety, etc. Our medicine, indicated medicine, will completely, it can cure or at least 75 to 90% relief. Right can be extended, sufferance can be reduced. Thyroid stimulation hormone, TSH, is pituitary hormone that stimulates the thyroid glands to produce T4 and then T3, which stimulates the metabolism of almost every tissue in the body. Its range is 0.3 to 5.5 ml, unit per ml. Blood test for infertility. FSH, follicular stimulating hormones. It helps control woman's menstrual cycle and the production of eggs. 5 to 20 international units per third day of the menstrual period. LH, luteinizing hormone level. In women, luteinizing hormone or LH is linked to ovarian hormones production and egg maturation. 5 to 20 ml unit per ml, 25 to 40 ml unit per ml, 24 to 36 hours before ovulation. Prolactin. In women, a prolactin test is done to find out why they are not menstruating or why they are having infertility problems or abnormal nipple discharge. Non-pregnant females, 2 to 25 milligram dilution. Pregnant women, 10 to 0.9. Ovarian reserve or AMH test anti-Mullerian hormone. The level of anti-Mullerian hormone is a woman's blood in generally a good indicator of her ovarian reserve. High, often PCOS, that is over 4 milligram ml, normal 1.5 to 4, low normal 0.2 to 1.5, low 1.5 to 1 per ml. Blood test for infertility. This is also one of the most important. This usually some people may not know these tests are also very important. Vitamin B12. Mostly the vitamin B12 and vitamin D, it will be very low most of the people, because nowadays people are not taking proper food or fruits or that which contains vitamin B12 or vitamin D, because that nowadays we are not going outside
even you may go in a car or don't expose to sunrise. This is some of the cause of vitamin D. It is written. Vitamin B12 is also called cobalamin, is a water-soluble vitamin that has a key role in the normal functioning of the brain and nervous system via synthesis of myelin and the formation of blood cells, 300 to 900 Vg per ml. See, in diabetes and etc., some cramps, and then along with the diabetic medicine, B12 is essential. It will reduce your pain and the cramps and etc. Vitamin D. Vitamin D is a nutrient essential for proper growth and formation of teeth and bones. A vitamin D test measures the level of 25 hydroxyvitamin D and or 125 dihydroxyvitamin D in the blood to detect deficiency or excess. Recently, in one group, we are checked about to the 20-25 people within, except 1 or 2 people, all were having deficiency of vitamin B12 and vitamin D. It can cause so many other problems. So, if it is required regarding the vitamin itself, I can take one class in another brief. Serum calcium. All cells needs calcium in order to work. Calcium helps build strong bones and teeth. It is important for heart function and helps with the muscle contraction, nerves signaling, and blood clotting. 8.5 and 10.2 milligram dilution. Bone density test. A bone density test is the only test that can diagnose osteoporosis before a broken bone occurs. This test helps to estimate the density of your bones and your chances of breaking a bone. AT score is 1 or above is normal bone density. AT score is 2.5 or below is a diagnosis of osteoporosis. Semen analysis. Volume. The average volume of semen produced at ejaculation is 1.5 to 5 ml. Concentration sperm count is sperm per million 5 to 50 to 150 million. Motility. How many moving sperms are present? No. Motility can also indicate hormonal problem or varicose. 50 to 60% mortality must be there. Morphology. What percentage of sperms are normally shaped? More than 50%. Liquefaction. While semen is initially thick, this ability to liquefy or turn to watery consistency helps sperms to move. If sperm does not liquefy in 15 to 30 minutes, fertility could be affected. It should take 15 to 30 minutes before semen liquefies. pH level. pH level higher than 8 could indicate the donor has an infection. Between 7.2 to 7.8, pH must be there. Tumor marker associated with the tumor types. Alpha fetoprotein, AFP, hepatocellular carcinoma, germ cell tumor. CA 15/3, breast cancer. CA 27-29, also breast cancer. CA 19-9, സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ട് സാറേ, ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ട്. എന്നാ അത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ട്യൂമർ മാർക്കർ, ഞാനതാ പറഞ്ഞ, ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഞാനങ്ങ് സ്പീഡ് കൂടിപ്പോകും. അത് ഇതിൽ തന്നെയല്ല, ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ ആദ്യം സ്പീഡ് കുറച്ച് ഓടിക്കും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അറിയാതെ സ്പീഡ് കൂടും ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയായിരുന്നു. ട്യൂമർ മാർക്കർ അസോസിയേറ്റഡ് ട്യൂമർ ടൈപ്സ്. ആൽഫ ഫിറ്റോപ്രോട്ടീൻ, AFP, ഹെപ്പറ്റോസെല്ലുലാർ കാർസിനോമ, ജേം സെൽ ട്യൂമർ. CA 15/3, that breast cancer. CA 27-29, breast cancer. CA 19-9, mainly pancreatic cancer, but also colorectal cancer and other types of gastrointestinal cancer. CA 125, mainly ovarian cancer, but may
also be elevated in endometrial cancer, fallopian tube cancer, lung cancer, breast cancer, and gastrointestinal cancer in endometriosis. ഇപ്പം ശരിയായോ? ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ഇച്ചിരി പതുക്കെ പോകുന്നല്ലേ സാറേ? അതെ. കാസിട്രോണിൻ, മെഡുലറി തൈറോയ്ഡ് കാർസിനോമ, വുമൺ ക്രോണിക് ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ, അത് HTGC, gestational tropoplastic diseases, germ cell tumor, കൊറിയോകാർസിനോമ. ഒന്നുകൂടെ വായിക്കണോ? വേണ്ട, നമുക്ക് 17 ആയല്ലോ. അപ്പം ഇനി എത്രയായി? സ്ലൈഡ് എത്ര ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? 17 ആയുള്ളൂ. 25 ഉണ്ട്. പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് നിർത്തും. Tumor marker, neurospecific anodes. It is an absence that has been detected in patients with certain tumors, namely neuroblastoma, small cell lung cancer, biliary thyroid cancer, carcinoid tumors, endocrine tumors of the pancreas, and melanoma. This is the tumor marker in the NSC. CA, carcino embryonic antigen, is a protein found in many types of cells but associated with the tumors and the developing features. CA is tested in blood. CA level in the tumor marker most often used in colorectal cancer. Prostate-specific antigen or PSA test. A prostate-spermatic antigen or PSA test measures the amount of prostate-specific antigen in the blood. PSA is regulated into a man's blood by his prostate gland. Age range. Asian American and other is different. Age range is 40 to 49 is then that is 0 to 2 milligram Ng per ml. 50 to 59 years, that is 0 to 3 Ng ml. 60 to 69, 0 to 4 Ng ml. 70 to 79, 60. And if we may give proper homeopathic medicine, I found out to Puja, Konemac, even our subar circulator can give immediate relief. Of course, it can be curable. This is a curable case. According to my experience, homeopathy can give good relief and cure. But even in after operation, there may be a chance, but we can control at least 75 to 90%. It can extend the life and burdens can be reduced. Anti-streptolysin or titer, ASO. OCT titer, how much? 10 minutes more. That's how many? 19. Oh, okay, it is possible to finish. Positive titer, about 200 ml, detects antibody to the antigen streptodicin 0 produced by group A streptococci or produced by group A streptococci. Titer raised to peak at 4.6 4 to 6 weeks and may remain elevated for 1 year. Positive in streptococcal infection, example, upper airway infection, scarlet fever, etc. Post-streptococcal infection, complication, example, glomerulonephritis and rheumatic fever. False positive in some bacterial infection, positivity can be shown. Next is blood test. ഇത് വായിക്കാവോ? ഇച്ചിരി കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഇല്ലേ? ഞാൻ വായിക്കാം. ഫസ്റ്റ് വീക്ക് examination, blood culture and blood picture result 95 leukopenia with relative lymphocytosis. Second week blood test ആണ്. Blood culture, blood test 40 to 50, low titer antibody. Third week blood test, blood culture
is 100, blood test 100, blood culture is 15 to 20, stool and urine is 80. 4th week, blood test 100, stool and urine 90, blood culture 5 to 10. Even if we may treat, but usually they may not come to us. Once we may, they may not. Even we may treat. Oh, sorry. ഞാൻ അറിയാതെ നമ്മള് ഇത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് കറക്റ്റ് കഴിച്ചാൽ അത് ഇത് വൈരാളും നോക്കേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട. ടൈഫോയിഡ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കൂടുതൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറയും. ഇത് മാത്രമല്ല, പല ഡിസീസിലും അങ്ങനെയാണ്. അത് പോസിറ്റീവ് ആകണോ, നമ്മൾ സിംറ്റമാറ്റിക് കൊടുത്താൽ അങ്ങ് കുറയാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ടേബിൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാരസൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് കോസസ് മലേറിയ. പ്ലാസ്മോഡിയം 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ടൈപ്പ് 4 അതിൻ്റെ ഓരോന്നാണ്. അതിൻ്റെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് അത് തന്നെ എടുക്കാനുണ്ട്. അത് തന്നെ 4. അതിൻ്റെ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഫീവർ എങ്ങനെയാണ്, ചില്ലെങ്ങനെയാണ്, അതനുസരിച്ചിട്ടാണ്. പാൽസിഫോറമാണ് ഏറ്റവും ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാധനം, കുറയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ട്രോപ്പിക്കൽ മലേറിയ. ഇൻ ഓൾ എപ്പിഡമിക് ഏരിയാസ് ഇറഗുലർ ദാറ്റ് ടെമ്പറൽ സീസർ ഈസ് ഇറഗുലർ ക്രൈസിസ്, involuntary and sensitivity, very serious. It can cause death if not treated quickly and effectively. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു മലേറിയ, ബട്ട് പാകിസ്ഥാൻ ചെയ്തില്ല. വേറെയുള്ള കൺട്രീസ് പലതും ചെയ്യാറുണ്ട്. അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നവരാ ഈ ബീഹാറികളും ഹിന്ദിക്കാരും ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പം വീണ്ടും മലേറിയ ഒക്കെ പലർക്കും വരാറുണ്ട്. അടുത്ത് പ്ലാസിമോഡിയം ടൈപ്പിൽ ബൈവാക്സിൻ, ടെർഷ്യൻ മലേറിയ എന്ന് പറയും, മലേറിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാനുണ്ട്. എപ്പിഡമിക് ഏരിയ സൗത്ത് അമേരിക്ക ആൻഡ് ഏഷ്യ. ടെമ്പറൽ സീസർ പീരിയഡ് എവറി 2 days. അതിൻ്റെ ഇതാണ് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ ഫീവറിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് പറയുന്നത്. ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സിവിയറിറ്റി ഗ്രേവ് ബട്ട് വിത്ത് എ ഡിലേഡ് ഓൺസെറ്റ്. മലേറിയ quarantine malaria, South America and Asia, every 3 days, moderate, less frequently. Overlay, Tertian malaria, Africa, every 2 days. ഇതൊക്കെ ചിലപ്പം ഇടയ്ക്ക് അവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവർ അവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവരൊക്കെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. മോഡറേറ്റ്, ലെസ് ഫ്രീക്വൻറ്റ്. ഡെങ്കു serology. NS1 is a glycoprotein that is common to all dengue serotypes and can be used to detect either primary or secondary infection in the earliest stage. Serology testing for dengue virus specific antibodies type IgG and IgM can cause useful to confirming primary or secondary diagnosis. എനിക്ക് 2 പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഡെങ്കു ഫീവർ. അവിടെ പോയി വലിയ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല. പക്ഷേ സിംപ്റ്റമെറ്റോളജി കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് ഡെങ്കു ഫീവറാണ്. ഞാൻ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് കഴിച്ചു, എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കുറഞ്ഞു. അലോപ്പതി മരുന്നൊന്നും കഴിച്ചിട്ട് ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ കാലം കുറയുന്നതേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ തീർത്ത് മാറിയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഹോമിയോ മരുന്ന് വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് ഡെങ്കു ഫീവറിന്, ചിക്കൻ ഗുനിയ ഇങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ, ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസിനൊക്കെ വളരെയധികം നല്ല മരുന്ന്. ചിക്കൻ ഗുനിയ. ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് പെർഫോംഡ് ഈസ് ടിപ്പിക്കലി dictated by the timing and volume of sample available. Blood test is the only reliable way to identify chikungunya since the symptoms are similar to too much more deadly dengue fever. Common laboratory tests for chikungunya includes, for instance, RT-PCR and serological test. ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യണം. എന്തിനാണ് ഈ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് വേണം ചോദിക്കാം. ഡയഗ്നോസിസ് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ മോഡേൺ വഴി എല്ലാവരും കുറേ റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് പലയിടത്തും പോയിട്ട് കുറയാതെ വരുമ്പോഴാണ് അവർ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ഡോക്ടറെ അടുത്തത്. അതുപോലെ നമ്മളിതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ പറയാ ഈ വാഴയ്ക്ക ഡോക്ടർക്ക് എന്നാ അറിയാം, ഹോമിയോപ്പതിയാണെന്ന് പറയും. അതെല്ലാം ഒരുമാതിരി സൂഡോ സയൻസ് ആണെന്ന് പറയും. ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ട് ഡ്യൂറിങ് ദി ടൈം ആഫ്റ്റർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ കാണിച്ചാൽ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആവും. ഇതൊക്കെ കീപ്പപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഡെഫിനിഷൻ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് നമുക്ക് ഇനി സാറേ 3 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. നോക്കട്ടെ.
ബാക്കി സാർ ഒരു രണ്ട് സ്ലൈഡ് കൂടെ ഉള്ളൂ, തീർത്താക്കട്ടെ. എന്നാട്ടെ സാർ. HIV tests are used to detect the presence. ഇതിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സോറി, മൂന്നെണ്ണം. Hepatitis A. It is a liver disease caused by the hepatitis A virus. The virus is primarily spread when the uninfected person ingested food or water that is contaminated with the feces of an infected person. The disease is closely associated with unsafe water or food, inadequate sanitation and poor personal hygiene. എൻ്റെ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരത്തേക്ക് ഇപ്പം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി, HBsAg, also known as Australian antigen, is the surface antigen of the hepatitis B virus. It indicates current hepatitis B infection. ഞാൻ ഒരുപാട് എങ്ങും പോയിട്ട് പറയാത്ത കേസുകൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഇഷ്ടം പോലെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. Hepatitis C. Hepatitis C is an infectious disease caused by the hepatitis C virus that primarily affects the liver. During the initial infection, people often have mild or no symptoms. Occasionally, a fever, dark urine, abdominal pain, and yellow tinged skin occurs. ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഈ ABC എല്ലാം നമുക്ക് ABCD എല്ലാം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മരുന്ന്, റോട്ടാറ്റീവ് സിംറ്റം, ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വിത്ത് ദി ആസ്മാറ്റിക് മെഡിസിൻ ആൻഡ് ദി അത് നമ്മളെ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഡിസിനൊക്കെ കൊടുത്താൽ നല്ലോണം കുറക്കാം. HIV-1 and HIV-2. HIV tests are used to detect the presence of the human immunodeficiency virus, the virus that causes immunodeficiency syndrome, AIDS, in serum, saliva, urine. Such tests may detect antibodies, antigen, or RNA. The CD4 T cell count is not an HIV test, but rather a procedure where the number of CD4 T cells in the blood is determined. A CD4 count does not check for the presence of HIV. It is used to monitor immune system function in HIV positive people. A normal CD4 count can range from 500 cells to the 3 to 1000 cells mm3. In HIV positive people, CD4 count below 200 cells. താങ്ക് യു. കറക്റ്റ് ടൈമിന് തീർത്തു. എത്രയാ? ഇനി 1 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. 1 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. ഏതായാലും വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ സാർ അത് തീർത്തു. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യാം. നിർത്തണം. സ്ക്രീൻ നിർത്താവോ സാറ്? ഓക്കെ നിർത്താം. 1 മിനിറ്റ്. എന്തായാലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും സാറ് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. എന്നാ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണൽ വാട്സപ്പ് അയച്ചാൽ ഇതിന്റെ PPT ഞാൻ അവർക്ക് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അല്ല സാറേ, നമുക്ക് യൂട്യൂബിലും കിട്ടുമല്ലോ. കിട്ടും. ഒരു കോപ്പി ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത് മേശക്കടി വെച്ചാൽ നമുക്ക് റെഡി റെഫറൻസിന് പറ്റും. ഒരുപാടില്ല, 25 സ്ലൈഡേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹോം യൂസർ നമുക്ക് നജീബ് ഡോക്ടർ അല്ലേ? നജീബ് ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണോ? ഹോം യൂസർ എന്ന് കാണുന്നു. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താണോ? നജീബ് ഡോക്ടർ ആണോ? ഹലോ. അതെ. വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ലൈക്ക് ഹാർട്ടിന്റെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, റിയാക്ഷൻ. അപ്പോ അത് പ്രസ് ചെയ്തതാണ്, ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തതല്ല. പക്ഷെ അത് എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ ഇപ്പൊ ശരിയായി. ഓക്കെ. വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ്. സാറിന് നന്ദി പറയണേ. ഞാൻ തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത്? അതെ. ഓക്കെ. സാറിന്ന് എടുത്ത ടോപ്പിക് വളരെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് രോഗികളെല്ലാം ഈ വാട്സാപ്പും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ പേര്, നമ്മുടെ പുതിയ ടൂൾസ് ഉണ്ടല്ലോ,
AI ടൂൾസ്, അതിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് രോഗത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ഡയഗ്നോസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയില്ലെങ്കിൽ, എസ്പെഷ്യലി ഈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂൾസ് നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയില്ലെങ്കിലുള്ള പരുക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് സാറ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത്. ഇത് വളരെ വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇത്. എന്താണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചതിൽ സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ്. ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതിങ്ങനെ വളരെ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന IFPHന് നന്ദി പറയുന്നു. സാറിന് പ്രത്യേകിച്ചും നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇതുപോലെ ടോപ്പിക്സുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്ന അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. നന്ദി നജീബ് ഡോക്ടറെ. ഏതായാലും സാറ് നല്ലൊരു ഡോക്ടർ ഇന്ന് നല്ലൊരു ക്ലാസ് നമുക്ക് തന്നു. അതുപോലെ നന്ദി പറയാനും ഈ ക്ലാസ്സിലും ഡോക്ടർ പങ്കെടുത്തതിലും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും കുറുപ്പ് സാറ് എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഉദാഹരണമാണ്. എല്ലാം നല്ല കൃത്യമായി തന്നെ സാർ അത് എഴുതി നമുക്ക് സ്ലൈഡാക്കി എല്ലാവർക്കും അറിവിലേക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതെല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. സാറിന് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ സൂമിൽ പങ്കെടുത്ത് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. സാർ അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായിട്ട് എത്രയും വേഗം വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ അങ്ങനെ 1890 പ്രതിദിന സൂം വെബിനാർ ഇവിടെ ഭംഗിയായി അവസാനിക്കുകയാണ്. അവസാനം 21 പേരുണ്ട്. അവർ കേട്ടോണ്ടിരുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഫ്രം ഹാർട്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി. നാളെ ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടിയാണ്. നാളെ വയലാറിന്റെ ഗാനങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗാനാഞ്ജലിയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരും പാട്ട് കേൾക്കാനും പാട്ട് ആസ്വദിക്കാനും പാടാനും ഒക്കെ തയ്യാറായി വരികയാണ്. നാളത്തേക്കുള്ളൊരു അനൗൺസ്മെന്റ് കൂടെ. നന്ദി ദിനേശ് ഡോക്ടറെ.